Hello guys, good morning. Today we are making biryani, chicken biryani for the first time. We've never cooked chicken biryani, so today is our first time and our girl is cooking for us. Let me show you our ingredients and everything that is going on. Hello guys, so this is Nora, our girl, and she's here preparing the onions. The onions are cooking. She's holding what is that? Garlic and ginger. And we have other ingredients. Our biryani is going to be simple, not complicated one. We have here garam masala, food color, we have our tomato paste, we have our mala here, we also have our chicken. This is our chicken. We have our rice here. The major of the we have here our tomato, which is blended. Yeah, so basically that's it. We'll not have too much onions on the rice because Lincoln doesn't like too much onions. So let's cook together. Okay. We've now added the garlic and ginger in the mixture. Guys, I'm told the onions are supposed to be this way, this brown. Now we are adding chicken in. We let it cook for some minutes and then we add other ingredients. we add tomato. Oh, we add tomatoes. We are now adding the tomato that we blended. So tutaacha hiyo ipike ive. Ikisha iva ndio tuweke spices ama tunaweka spices. Okay. We are now adding the garam masala, our spice. Na spice ingine tutaweka roiko ama tutaweka huko mwisho. Juu inafanyanga kushika. Oh. Roiko tutaweka baadaye ili mchele isishike chini. So tunaweka garam tu ni vile juu tumesahau kununua jumbo. Eti kuna spice inaitwa jumbo hatujanunua, so we'll have to do with roiko. Hapo tumeweka tomato paste kidogo and garam masala. And we leave them now. Jumbo ni spice. Jumbo ujue ya kuku. Two cubes. Hai, si ningenunua jana aki. Nikinunua hizi cubes zingine. But anyway, next time tutaweka. So tufunikie. This is our salt. We are adding salt.
kidogo. Inakaa poa, delicious, inakaa kuliwa tu. Na bado haijaiva. That color is putting our mala. Mala put yote. Hatuweki yote. Si nadhani ukiweka yote ndio itakuwa poa. Itakuwa mingi sana. Sasa hii ingine itakuwaje? Itakuwa kali sana. Taachia Lenko kuja akunywe. That is our mala. Tumeweka mala kidogo like a half of it, si ndio? Hatujaweka yote. To leave mala to boil for Nora anasema kitu hapa. To remove that aroma of mala. Anasema we'll have to wait for Nini to cook, the mala to cook for 30 minutes. For 30 minutes or 20. To boil like for 20 to 30 minutes. Ndio ya harufu ya mala itoke. Mtu akikula asisikie harufu ya mala. And this is our water rice. Ya maji yetu ya rice iko hapa boiling. Umefungulia? Moto. Okay. It's boiling. Just put salt. Little salt. Hakuna mafuta. Ikisha boil tunaweka mchele. Inaiva for few minutes. Na mchele yetu hatukusok sababu tulikuwa tunataki isiive sana. Our rice. Right. Hey guys. Haifai kuungua na haifai kushika. Unafaa ukipika ukuwe ukikoroga ili isishike isiungue. Unaona hiyo hapo chini, unaona sufuria chini hajashika. Koroga tena. That is now. You see my saucepan? It's okay. Now my biryani is ready. I'm making here rice. Yes. Na rice ameweka maji mingi. Alafu atamwaga. Atapunguza. Sawa. Angalia hiyo biryani. Hii ndio biryani sasa, sio mchele. Alafu hii ndio biryani and then ukisha mix the end result inakuwa biryani real. Yes. Madiko. Tushafika pwani. Nyonje. So mchele yetu imechemka kidogo. Tume reduce a half of it. Unaweka kwa sufuria chini. Then unaweka biryani. Haya, natujeka food color. Baadaye. Look at that. Unaweza hata kula kabla haijaiva kabisa. Unaona vile watakangi kuchemsha kuku inaiva sana. Sababu itava cook. Mchele ingine juu ya hiyo biryani. Kuna mchele chini, katikati biryani, chicken biryani. And then mchele ingine juu. Mchele yetu ilikuwa kidogo. Ni sawa tu. Tuko watu watatu. Now, Next, food color. Mix with a little water.
Food color una mix na maji kidogo, ndio kuje uweke kwa mchele yako. I can't wait to have a taste of this. Ni kitambo sana nilikula biryani nikiwa Coast. Kitu inakuelezeanga sana. Sijui. Siweke over. Mama kama kitu yenye inakutokelezeanga sana. Ndio hiyo tunaweka our food color. Tumeweka tu kidogo. Hii imetosha. Itashika hadi chini. Sasa tufanye hivi. So hapa tunafunikia. Alafu utakoroga baadaye. Baadaye kiiva tu. Hii inaweza funika, kama itachomeka. Itachomeka hiyo of course sufuria. Mkiwa na foil, mnaweza weka foil kwanza ndio alafu funikie na kifuniko. So sisi tumeweka tu sinia juu cause hatuna foil. So guys, this is our final results of the biryani. It's looking so yummy and delicious. This is gonna be our lunch and supper for today. So happy Valentine, guys, and karibuni. We love you. We love you. This is Nora's delicious meal. Okay? Bye bye. Bye guys. See you. Your cooks for today. I was the chef of the day. Nora. She really knows how to cook these stuffs. Pilau, chapo, biryani. Yes. Woo. Wow. Thank I'm you, Nora. Oh, bye guys. Bye. Guys, it's time to munch in. I'm already salivating. This is delicious. It is so yummy. I think from now onwards, we are replacing pilau with this. Okay? Nora, ni tamu. Ni tamu sana. Look at that piece. Please go and try this at home. Try this. You will thank me later. Okay? Ni tamu sana. Tutakuwa tunakula hii instead of pilau. I'm sure Lincoln atasema hivyo pia. So nice. So guys, thanks for watching. Subscribe to my channel if you haven't. And I'll see you on the next one. Bye.